guys, welcome to our Economica Job Preparation channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ এক্সামৰ বাবে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ। যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমাৰ চেনেলটোৰ তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চাবলৈ নাপাহৰিব। তাত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ এণ্ড PDF ফাইল দিয়া আছে। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ৰবি ক্ৰপ? অপশ্যন এ পেডি, অপশ্যন বি মাইজি, অপশ্যন চি ৱেট, অপশ্যন ডি গ্ৰাউণ্ডনাট। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৱেট। Question number 2, the recommended seed rate of paddy per hectare is option A 60 to 80 kg, option B 20 to 30 kg, option C 100 to 120 kg, option D 30 to 50 kg. Your answer to hoise option D 30 to 50 kg. Question number 3, which nutrient is most mobile in plant? Option A nitrogen, option B calcium, option C iron, option D manganese. Your answer to hoise option A nitrogen. Question number 4, zero tillage is most suitable for which crop? Option A rice, option B wheat, option C cotton, option D sugarcane. Your answer to hoise option B wheat. Question number 5, soil having pH less than 7 is called? Option A alkaline, option B saline, option C neutral, option D acidic. Your answer to hoise option D acidic. Question number 6, the best method to prevent soil erosion in hilly areas is? Option A mulching, option B terracing, option C strip cropping, option D crop rotation. Your answer to hoise option B terracing. Question number 7, humus is formed by? Option A photosynthesis, option B soil erosion, option C decomposition of organic matter, option D evaporation. Your answer to hoise option C decomposition of organic matter. Question number 8, which of the following soil is most suitable for cotton? Option A red soil, option B alluvial soil, option C black soil, option D laterite soil. Your answer to hoise option C black soil. Question number 9, which fruit is rich in vitamin C? Option A apple, option B banana, option C orange, option D papaya. Your answer to hoise option C orange. Question number 10, the propagation method in banana is? Option A seeds, option B suckers, option C budding, option D grafting. Your answer to is option B suckers. Thank you so much for watching my video. যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এডিঅ' পৰীক্ষাৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে। থেংক ইউ।